మహారుచికి స్వాగతం. ఈరోజు మహారుచి ఛానల్లో మసాలా బెండకాయ కర్రీ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా టమాటాలని ఉడికించుకొని దీనిపైన ఉన్న తొక్క తీసుకోవాలి. ఇలా తొక్క తీసిన టమాటాలని మిక్సీ జార్లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడిన తర్వాత ఇందులో బెండకాయ ముక్కలను ఫ్రై చేసుకోవాలి. బెండకాయ ముక్కలు ఫ్రై చేసిన ఇదే ప్యాన్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడిన తర్వాత జీలకర్ర, ఆవాలు, ఆనియన్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఆనియన్ పేస్ట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు వేసుకోవాలి. ఆనియన్ పేస్ట్ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ముందుగా ఉడికించి పేస్ట్ చేసిన టమాటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. పేస్ట్ వేసిన తర్వాత బాగా ఉడకనివ్వాలి. పేస్ట్ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత కొద్దిగా పెరుగు వేసుకోవాలి. పెరుగు వేసిన తర్వాత ఇందులో కారం, ఉప్పు, జీరా పౌడర్, ధనియా పౌడర్ వేసుకోవాలి. ఉప్పు, కారం, మసాలా అన్నీ వేసిన తర్వాత మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టిన బెండకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. బెండకాయ ముక్కలు వేసిన తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా వాటర్ వేసుకోవాలి. వాటర్ వేసిన తర్వాత మూత పెట్టి సిమ్లో 5 to 10 minutes బాగా ఉడకనివ్వాలి.
చివరగా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. రుచికరమైన మసాలా బెండకాయ కర్రీ రెడీ. ఈ వంట మీకు నచ్చినట్లయితే మహారుచి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు. Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.